Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Nueva York dedica este episodio a destacar la labor de las mujeres latinas en diferentes campos profesionales. Empezamos en el Instituto Cervantes, a conversar con la escritora española Sol Aguirre sobre Las claves de Sol, un blog al que describe como hecho con humor irreverente para mujeres insensatas, y de su más reciente novela, Algún día no es un día de la semana, y la influencia de Nueva York al escribirlo. Luego, en Midtown, Patricio Lerzundi entrevista a Carlota Santana, cofundadora y directora de Flamenco Vivo, una de las instituciones más reconocidas por su labor artística y educativa en pro de la preservación del flamenco en los Estados Unidos. Y finalizamos en Brooklyn Promenade, con un episodio de I Am a Dreamer, en donde Denisse y Vicky hablan de las recientes acciones del movimiento Cosecha a favor de los indocumentados y lo que para ellas como mujeres significa el activismo social que desarrollan. Y ahora, con Sol Aguirre. Y llegó la crisis de los 40, maravillosa, ese momento en el que te planteas, quiero seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, que es eso que me gustaba mucho y que dejé de hacer en algún momento, y estaba claro que en mi caso era escribir. Yo creo que los viajes son importantes, para empezar porque saltas de tu rueda de hámster y haces un viaje y reseteas, ¿no? Pero un viaje es un punto muerto, tomas distancia de tu vida real, te da tiempo a observar con perspectiva qué es lo que estás haciendo y, si quieres, de plantearte si estás donde quieres estar. Las claves de Sol surgen en un viaje o en varios viajes a Nueva York, en esos desayunos con las amigas. La amistad te abre las ventanas del mundo y te hace ver cosas que no ves de ti mismo, ¿no? Pues yo en ese momento de ¿qué hago? ¿No? Quiero hacer algo diferente, tengo 40. Hostia, ¿a ti te gusta escribir? Escribe. Y es verdad que además Nueva York es ese chute de energía que dices, bueno, todo es posible, aquí todo es posible. Y yo recogí eso, me lo llevé a España y creé Las claves de Sol. Me llamo Sol Aguirre, soy escritora, soy la creadora del blog de humor para mujeres Las claves de Sol. He escrito la novela Algún día no es un día de la semana. Ejerzo como letrista ocasional, soy guionista de teatro y colaboro como columnista semanal en El Español. Pues decidí que Las claves de Sol tendrían como hilo conductor siempre el humor, porque es mi manera de ver la vida. Ya lo dicen, ¿no? Escribe sobre lo que sepas y yo veo la vida a través de un prisma humorístico. Yo recuerdo el primer post donde realmente fui yo, y estaba asustada porque aquello de qué van a pensar de mí, ¿no? Y la respuesta fue tan increíble, o sea, realmente cuando tú te abres, el que lo lee se abre y ver que la persona está entendiendo exactamente eso que tú has querido contar, es la felicidad absoluta. Las redes sociales hacen que lo que antes era un monólogo, porque el escritor pues escribía, lo lanzaba, pero no tenía feedback del lado contrario. Para mí las redes sociales han sido el instrumento que me han permitido llegar a mis lectoras y que me da muchísima información, porque esto es una conversación continua. Las lectoras mismo han sido las que pues, me pidieron talleres para empezar a escribir. Y se ha creado una especie de tribu, ¿no? De lectoras de Las claves de Sol con muchos puntos en común, y es muy interesante ver, tanto en talleres como en firmas o en encuentros que he hecho, cómo se unen, ¿no?
A mí el escribir me ha servido primero para conectar conmigo misma, o sea, creo que es una terapia que todo el mundo debería practicar, y luego para conectar con otras mujeres. Yo creo que el éxito de Las claves de sol se basa en dos puntos principalmente. Uno, en que mis lectoras se identifican con lo que leen. Hablo de una manera muy real sobre problemas reales y sobre muchas cosas que a veces ya no solo no nos atrevemos a contar, sino casi a pensar. Y por otro lado, el humor. El humor. La gente quiere reírse. O sea, hacer reír a alguien que está en un momento bueno está muy bien, pero cuando te escriben diciendo, oye, es que estoy en un momento horrible y lo único que me alegra el día es leerte. Mi novela, Algún día no es un día de la semana, relata un año en la vida de una mujer, Sofía Miranda, una mujer que vive en Madrid, que es madre soltera de 2 hijos, y que en un viaje a Nueva York decide que va a encontrar su lugar en el mundo, que va a ser todo lo feliz que pueda ser. Mi novela transcurre sobre todo entre Madrid y Nueva York. Para mí las ciudades son importantes por esa información continua, ¿no? Porque pasan cosas en las ciudades. Y para mí Nueva York es ese sitio donde me inspiro, donde me siento en paz, por muy caótica que sea la ciudad, donde siento que yo soy más yo que en ningún otro sitio. Yo creo que en Nueva York es difícil sentirse extranjero por la mezcla, ¿no? Que hay un input constante, o sea, tú recibes información constantemente a una velocidad increíble. Dirías, pues en Madrid también es una gran ciudad, sí, pero digamos que Madrid es mucho más homogénea. Y también esos contrastes, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, dentro de Nueva York, el parque, Central Park, es un sitio un poco mágico. Estaba claro que Nueva York tenía que ser un personaje más de esa novela. En mi novela trato sobre la maternidad, sobre las relaciones sentimentales y hablo mucho sobre la amistad. La amistad es importante porque los amigos de verdad son tu espejo. Te empujan, te empujan, te empujan, te elevan, te alimentan, te animan, te admiran, igual que tú les admiras a ellos. Yo creo que los amigos te enseñan muchísimas cosas, te aportan. Yo admiro a todos mis amigos. La novela, como la vida, van de tomar decisiones. O sea, yo creo que la felicidad está hecha de decisiones que vamos tomando y hay muchas que postergamos. Bueno, pues algún día haré esto, algún día haré lo otro y hay que poner una fecha. De ahí el título del libro. Que yo conocía allá por Manhattan, un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba y el gallo cantaba y así le decía. Una vieja que yo conocía allá por Manhattan, un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba el gallo cantaba y así le decía. Surundaca, surundaca, surundaca que sucurunde. Ay me gusta y ahí me gusta el gallito de usted. De Tin Marín, de Dopingüe, Bucaramanga, Títere fue. Que me gusta el gallito de usted.
Carlota Santana, creadora y directora artística de la compañía Flamenco Vivo, nos habla de la misión de los programas educacionales de su compañía, incluyendo programas para niños incapacitados. También de su labor de promoción en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y de sus planes para continuar defendiendo el arte flamenco. Carlota, pues, welcome to Nueva York. Thank you, thank you. Let's talk a little bit about flamenco. By the way, one of my favorite subjects. A multicultural dance originated in Andalusia in the 18th century, combining Muslims, Christians, Jewish, Gypsy elements, and perhaps more. How would you define this dance? I always say that flamenco has a lot to do with rhythm and emotion. And I think what really brings people to it and brings people together is the emotional aspect of it. Because in flamenco you can be very sad, or you could be happy, or you could be angry. And all those emotions we all feel, no matter where we come from, if we're Gypsy or Jewish or Spanish or Moorish or whatever. And that kind of brings people together, I believe. Yeah, and being so multicultural, I imagine the element of improvisation is important. Improvisation is important. It's an art form that comes from the people. It wasn't created by the kings and queens as some of the art forms were. And so it does have a lot to do with improvisation. It has to do with what you feel inside. So you can make rhythm with your hand clap, you can make rhythm with your feet. In flamenco, the singing kind of came first, so the dance is based on the song, not on the guitar. And people dance to the rhythm of the singing with hand claps and sounds of their feet. So what inspired you to get into this great artistic world? I always said, and I always feel it has to do with the emotional aspect. To me, the flamenco female is the most feminine that you can think of. And when I say feminine, I don't mean soft and sweet, as you can imagine. But you can be soft and sweet, and you can be sexy, and you can be tough. And if you're dancing with a partner, which you do sometimes with the man, you can be right in his face, and you can be very, very strong. So that's what brought me to it. I think what's continued me in the art form is I've kind of used the art form to bring people together. Yeah, how young were you? Oh, do we have to go there? No. I wasn't that young. If you're going to be a ballet dancer, you have to start when you're 7 or 8. When you're a flamenco dancer, you can start much later. And they say, and I love to say this, that the older you get, the better it is, because you've had more life experiences and you're able to express them through your dance. Okay, well, listen, the flamenco wasn't initially much appreciated or understood in this country, but the good news is that in 1983 you created the Compañía Flamenco Vivo, and that changed everything from there on. Well, we're hoping to change, and I don't know if we changed everything, but we're hoping to do a lot of changes. The organization is now 35 years old, and I started with Roberto Lorca because we wanted to dance. And now we've got this organization that reaches out to all kinds of people to tell them about flamenco, to tell them about its multicultural history, to give them an opportunity to feel it and to perform it. Kids, adults, whatever, we go to senior centers and we teach them how to dance, and that's wonderful for them. We do a lot of work in schools. And so we go to many schools in the New York City area. We work a lot with children with disabilities. Yeah, I was going to ask you about that. And we have found it's an incredible art form for that. You might have a child sitting in a wheelchair that just sits there like this, and then all of a sudden, because he's taught flamenco or she is taught flamenco, they start to move their hands. Yeah, so the participation not only of grown-up but children as well. Right. One of my favorite stories is to tell a 5th grade boy who's about 10 or 11 years old, and boys don't like to dance, but you give the chance to a 10-year-old boy to stomp his foot on the ground and do that, and say, like, here I am, the greatest thing in the world for a young boy. Yeah. So the art form is very accessible for lots of different kinds of people. Your role as the guardiana del flamenco, you have been the recipient of many, many, many awards,
including the prestigious Cruz de la Orden del Mérito Civil. It was very exciting to receive that award. I have a wonderful certificate, and I was given the medal by the consul here in New York. Now, you mentioned before that your company turned 35 years old. Actually, 35 years young. Not a moment to rest, right? No, there's not a moment to rest. I have a wonderful staff. I think we might be the only, and I think we are the only US-based flamenco company to have reached 35 years. And counting. And counting, and more. I'm waiting for the next 35. Yeah. Well, Carlota, a real pleasure talking to you about a wonderful, wonderful program. Thank you. It's been an honor to meet you, and thank you so much for the interview. Here, Patricio Lerzundi, see you in Nueva York. And I just like the way the whole, what you call it, sky? Yeah, the city skyline looks like. No, I truly feel honored because I've never been here before, and I've been born, raised, living in Queens, and I worked right here in the past when I was in college. Oh. I've never been on this promenade, ever in life. Yeah. So, meanwhile, this is one of your favorite places, and I've never been here. Wow. So, thank you. Yeah, you're welcome. So, what are your thoughts on the action that we did on 34th at the Amazon store? I thought you did an incredible job. You were like leading the way. I think what people don't think about is how brave we have to be to sit there, to be there, to stand up to like the police and the reporters. But I remember being scared sitting blocking the doors because people will be so rude, and that's Yes. another thing of how they will treat you like you don't matter. But this is also why I even joined Cosecha, yeah. because the pain of the Trump administration and how it's so hostile to brown and black folks and all immigrants. Like I could cry because my heart is broken every day. Every day my heart's broken. And this is why I found Movimiento Cosecha, like, what can I do? What am I gonna do? I can't just stay home and cry. Yeah. I have to do something. I know this one friend, she had told me that her
her father had to go back to Mexico for like personal reasons, and just imagine, you know, like your father that you've been with for such a long time, and then for him to like have to go, you know, back to a country that he's probably hasn't seen as well for like who knows how many years. So yeah, so I just started thinking, and so she was telling me how he was ready to come back, you know, and of course he had to tenía que cruzar la frontera, y ella me había dicho que había tenido un sueño donde técnicamente su papá sí, you know, regresó, pero regresó en in a casket. Yeah. And you know, that really touched me because, you know, I wouldn't, no family, no daughter, no son, you know, no wife would want their husband brought back, you know, and resultaba que sí lo agarraron en la frontera, y I don't know anything crueler other than having a nightmare about losing our family, because that's what it is. It's like, it's really happening. They're actually losing their families. My dad actually, right after the election, we were in a cab car, and the driver, who, funny enough, he actually was an immigrant too, but he was like a Russian immigrant. Oh. But he was making fun of my dad for like not speaking good English and saying that he's not American. And my dad was like, I am American. I'm a citizen now, you know. And my dad handled himself well, but I think about the day that somebody talks to my mother, and if somebody tells my mother that she shouldn't be speaking Spanish, or tells her she should be speaking English, I don't want to know that day. Because that's the day I forget that I'm supposed to be like professional and something, but don't attack my mom. But that's what I feel like. I feel like every day we're being attacked under this administration. And we have to keep finding our joys, and we have to keep finding the things that help us not feel defeated. Yeah. Because, and I know that it's worth the fight. I know it. Yeah. I'm gonna keep wearing the shirt. Yeah, mine faded away. I'm gonna rep Cosecha everywhere I go and tell them that I am fighting for immigrants with Cosecha. People don't know that Cosecha means harvest. I feel like we planted the seeds. Yes. And we're harvesting now the fruits of our labor. We're gonna win. Claro que sí. Sí se puede. Yeah. Give me a hug. Yes. Gracias. I love you. Oh, thank you. And we are gonna win. We're gonna get through this. Yeah. Have hope in the community, our community. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos